വർഷം 1991. അർജന്റീനയിലെ ഒരു ക്ലബ്ബിൽ 5 വയസ്സുകാരുടെ ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ടീം തിരിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ കുറവ്. തൽക്കാലത്തേക്ക് ടീമിലെടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ സംഘാടകനായ അബാർസ്യു ചുറ്റിലും നോക്കി. ഗ്രൗണ്ടിനു പുറത്ത് ടെന്നീസ് ബോൾ കാലുകൊണ്ട് മതിലിൽ അടിച്ച് കളിക്കുകയായിരുന്ന ചെറിയൊരു കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടു. അടുത്തു നിന്ന അമ്മയോട് സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ മകനെന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്നുള്ള പരിഭ്രമമായിരുന്നു. എന്നാൽ അമ്മ സമ്മതിച്ചാൽ ഏതു നിമിഷവും ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങാൻ തയ്യാറാണെന്ന ഭാവത്തിൽ ആ 4 വയസ്സുകാരൻ നിന്നു. അബാർസ്യു കൂടുതൽ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ മുത്തശ്ശിയോട് അനുവാദം വാങ്ങാൻ അമ്മ പറഞ്ഞു. മരുമകളെ സമാധാനിപ്പിച്ച് മുത്തശ്ശി പേരക്കുട്ടിയെ ഗ്രൗണ്ടിലിറക്കി. സ്റ്റാൻഡിലിരിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് മകനെ അടുത്തു കാണാൻ അബാർസ്യു അവനെ വലതുവിങ്ങിൽ കളിപ്പിച്ചു. ആദ്യത്തെ തവണ പന്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ സഭാകമ്പം കാരണം അവൻ്റെ നീക്കം പിഴച്ചു. എതിരാളി പന്ത് റാഞ്ചിയെടുത്തു. എന്നാൽ അടുത്ത തവണ പന്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു. ആ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ മുന്നേറ്റം കണ്ട അബാർസ്യു എന്ന ഫുട്ബോൾ സ്നേഹിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ തരംഗങ്ങൾ കടന്നുപോയി. അപ്പോഴാ മനസ്സിൽ കാതടിപ്പിക്കുന്ന ആരവത്തിലുയർന്ന കമൻ്ററിയിൽ ഒരു പേർ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു: ലിയോണൽ മെസ്സി. ജൂൺ 24 സ്റ്റീൽ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളിയായ അച്ഛൻ്റെയും തൂപ്പുജോലി നോക്കുന്ന അമ്മയുടെയും 4 മക്കളിൽ മൂന്നാമനായി ലിയോണൽ മെസ്സി ജനിച്ചു. അവൻ പിച്ചവെച്ചത് തന്നെ ഫുട്ബോളിലായിരുന്നു. ഫുട്ബോളായിരുന്നു അവൻ്റെ കളിപ്പാട്ടം. തനിക്ക് പിടിതരാതെ പോയെന്ന ഫുട്ബോളിന് പുറകെ അവൻ ഓടി നടന്നു. കുഞ്ഞനിന് പന്ത് കൊടുക്കാതെ കളിപ്പിക്കുന്നത് ചേട്ടന്മാരുടെ വിനോദമായിരുന്നു. പന്ത് കിട്ടാതെ കരഞ്ഞു പൊടിച്ച ലിയോയ്ക്ക് മുത്തശ്ശി തുണികൊണ്ട് പന്തുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. 3 വയസ്സായപ്പോഴേക്കും ഫുട്ബോൾ കളിക്കേണ്ട വിധമൊക്കെ അവൻ മനസ്സിലാക്കി. ചേട്ടന്മാർ സ്കൂളിൽ പോയി വീട്ടിൽ തനിച്ചാകുമ്പോൾ അച്ഛൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ടെന്നീസ് ബോളുമായി സങ്കല്പത്തിലെ എതിരാളികളെ മറികടന്ന് ഗോളടിച്ച് അവൻ സന്തോഷിച്ചു. വീടിന് മുന്നിലെ വഴിയിൽ സമീപത്തെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ചേട്ടന്മാർ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ലിയോയും കൂടെ കൂടും. സ്ഥിരം കളിക്കാരെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അല്പം നേരം കളിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അവസരം കിട്ടും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയ കളിയറിവുകളുമായാണ് 1991 ഒരു വൈകുന്നേരത്ത് അബാർസ്യുക്ക് മുന്നിൽ അവൻ കളിക്കാനിറങ്ങിയത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് വലിയൊരു ഫുട്ബോളറാകണമെന്നാഗ്രഹിച്ച അച്ഛൻ ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകിയിരുന്ന പ്രാദേശിക ക്ലബ്ബിൽ തൻ്റെ 5-ാം വയസ്സിൽ മെസ്സിയും ചേർന്നു. സ്കൂളിലെയും ടീമിലെയും കുട്ടികൾ അവനെ വണ്ടെന്ന് ചെല്ലപ്പേരിട്ട് വിളിച്ചു. ഒരു വണ്ടിനെ പോലെയായിരുന്നു കളിക്കളത്തിൽ അവൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ. കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറുത്, പക്ഷേ വേഗത്തിൽ എല്ലാവരേക്കാൾ മുന്നിൽ. ഒരു വണ്ടിനെ പോലെ ആർക്കും പിടികൊടുക്കാതെ എതിരാളികളെ വെട്ടിച്ച് അവൻ പന്തുമായി മുന്നേറി. 10-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തശ്ശിയുടെ മരണം കുഞ്ഞു മെസ്സിയെ തളർത്തി. ആഴ്ചകളോളം അവൻ ഫുട്ബോൾ തൊട്ടില്ല. എന്നാൽ തന്നെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മുത്തശ്ശിക്ക് വേണ്ടി അവൻ വീണ്ടും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി. മകന് പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വളർച്ചയില്ലെന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. മറ്റു കളിക്കാരുടെ ഒപ്പം ഉയരമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും കളിക്കളത്തിൽ മെസ്സി തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. 1995 നാട്ടിലെ പ്രധാന ക്ലബ്ബുകളിലൊന്നായ ന്യൂ വേഴ്സസ് ഓൾഡ് ബോയ്സിൽ പ്രവേശിച്ചു. അങ്ങനെയിരിക്കെ തൻ്റെ 11-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഭാവി ജീവിതത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി മെസ്സിക്ക് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന രോഗമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഹോർമോൺ വേണ്ടത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇത്. ഓരോ മാസവും ചികിത്സയ്ക്കായി $900 ആവശ്യമായി വരും. പക്ഷേ കുടുംബത്തിന് അത്രയും പണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. വലിയൊരു ഫുട്ബോളറാകണമെന്ന തൻ്റെ ആഗ്രഹം അസ്തമിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു. ഒരു ഫുട്ബോളറിന് വേണ്ട വലിപ്പമോ ആരോഗ്യമോ ലിയോയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓരോ രാത്രിയിലും അവൻ്റെ തലയിണ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്നു. മെസ്സി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂ വേഴ്സസ് ഓൾഡ് ക്ലബ്ബ് ചികിത്സയ്ക്ക് പണം നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല. അർജന്റീനയിലെ ഒരു പ്രമുഖ ക്ലബ്ബായ റിവർ പ്ലേക്കിന് മെസ്സിയുടെ കഴിവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പണം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. തൻ്റെ ലോകം ചെറുതായി പോകുന്നത് അവൻ അറിഞ്ഞു. നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിലും ഫുട്ബോളിനെ മെസ്സി നെഞ്ചോട് ചേർത്തു. അവൻ തൻ്റെ കഴിവ് പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് സ്പെയിനിലെ ബാഴ്സലോണ എന്ന ക്ലബ്ബിൽ സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന കാളസ് റെക്സാച്ച് മെസ്സി എന്ന അത്ഭുത ബാലനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. മെസ്സിയെ നിരീക്ഷിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ബാഴ്സലോണയിൽ നടന്ന ട്രയൽ മത്സരത്തിൽ ബോൾ കിട്ടിയാലുടനെ എതിരാളിയുടെ വല ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിച്ചു പായുന്ന ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ കണ്ട് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. പക്ഷേ പണമില്ലാതെ പാപ്പരാകാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബായിരുന്നു അന്ന് ബാഴ്സ. ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പണം നൽകുന്നത് അബദ്ധമാകുമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കാർലസ് തൻ്റെ വാക്കിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. അവൻ വേറിട്ടവനാണ്, അവനെ നമുക്ക് വേണം. ക്ലബിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനായി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ ആശ്വാസത്തിന് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ വെയിറ്ററോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ നാപ്കിനിലായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ വിലയുള്ള ആ കരാർ എഴുതി ചേർത്തത്. മെസ്സിയുടെ ചികിത്സാ ചിലവ് ക്ലബ്ബ് നിർവഹിക്കും. പക്ഷേ മെസ്സിയും കുടുംബവും സ്പെയിനിലേക്ക് താമസം വേണമെന്ന ഒരു നിബന്ധനയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ചിറക് വിരിച്ച് ലിയോ സ്പെയിനിലേക്ക് പറന്നു.
അവിടെ ബാഴ്സലോണയുടെ യൂത്ത് ടീമിൽ അവൻ കളിച്ചു തുടങ്ങി. യോഹാൻ ക്രൈഫും മറഡോണയും റൊണാൾഡോയും റൊണാൾഡീഞ്ഞോയും നിറഞ്ഞാടിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബിലൊന്നിൽ മെസ്സി പുത്തൻ താരോദയമായി. ഓരോ ദിവസവും അവൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എല്ലാ രാത്രികളിലും അവൻ്റെ കാലുകളിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണുകൾ കുത്തിവെച്ചു. 2003 നവംബർ 13 പോർട്ടോയുമായുള്ള സൗഹൃദ മത്സരമായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക മത്സരം. 2004 ഒക്ടോബർ 16 അദ്ദേഹം ആദ്യ ലീഗ് മത്സരം കളിച്ചു. ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ കളിക്കാരനും ലാലിഗയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരനുമാണ് മെസ്സി. 2004 ജൂണിൽ പരാഗ്വെക്കെതിരെയുള്ള അണ്ടർ-20 സൗഹൃദ മത്സരത്തിലാണ് അർജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി മെസ്സിയുടെ അരങ്ങേറ്റം. 2005 ഫിഫ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഫൈനലിലെ 2 ഗോളടക്കം 6 ഗോളുകൾ നേടി അദ്ദേഹം ടൂർണമെൻറ്റിലെ ടോപ്പ് സ്കോററായി. പിന്നീട് അർജന്റീനൻ ടീമിലെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായി മെസ്സി മാറി. 22-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഫിഫ വേൾഡ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് നേടി. 24-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളെന്ന റെക്കോർഡ് മെസ്സി തകർത്തു. ഒരു ഫുട്ബോളർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ പുരസ്കാരം ബാലൻദോർ 6 തവണ നേടിയ ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ. തൻ്റെ ഉയരക്കുറവിനെ മുതൽക്കൂട്ടാക്കി മെസ്സി കുതിച്ചുകയറിയ നേട്ടങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. 2007 പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ലിയോ മെസ്സി ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങി. ഫുട്ബോൾ ദൈവം മറഡോണ തൻ്റെ പിൻഗാമി എന്ന് വിളിച്ച ഏക ഫുട്ബോളറാണ് മെസ്സി. 2.5 വർഷം ബാർസ പരിശീലകനായിരുന്ന വാൽവർദെ എന്ന കോച്ച് ടീമിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത് 7 എതിരാളികളെ ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രിപ്പിൾ ചെയ്ത് ഗോൾ നേടുന്ന ഒരു കളിക്കാരനെ പരിശീലിപ്പിച്ച കഥ തൻ്റെ പേരക്കുട്ടികൾ വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന സംശയവുമായിരുന്നു. ഓരോ ഗോളടിക്കുമ്പോഴും തൻ്റെ വിരലുകൾ ആകാശത്തേക്ക് ചൂണ്ടി മെസ്സി തൻ്റെ നേട്ടം മുത്തശ്ശിക്ക് സമർപ്പിക്കും. ഫുട്ബോളിൻ്റെ മിശഹിക്കും താണ്ടാൻ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെ ചാവുകടലുണ്ടായിരുന്നു. തന്നേക്കാൾ ആരോഗ്യവും ഉയരവുമുള്ള എതിരാളികളേക്കാൾ കരുത്തു നേടാൻ അവന് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വന്നു. പണമില്ലാതെ പാപ്പരാകാൻ പോയ ബാർസലോണ എന്ന ക്ലബിനെ അവൻ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബാക്കി മാറ്റി. ഫുട്ബോളിൽ ഇന്ദ്രജാലം കാട്ടി മെസ്സി മുന്നേറുകയാണ്. പിന്തുടരാനൊരു സ്വപ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിനും നമ്മളെ തടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജീവിച്ചു കാണിച്ചുകൊണ്ട്.
¿Cuál es tu ídolo como jugador? Maradona. ¿Cuál es tu sueño? Jugar en la selección argentina. Llegando Messi. ¡Gol! ¡Gol! Messi has done superbly well. Messi. Here's the danger man. Messi's penalty. He scores. He was the player of the tournament. He was the leading scorer. The world knew we've got a special player in our hands. And Lionel Messi becomes the youngest Argentine player to play the world. Messi! Lionel Messi, criminally underused in most people's eyes at the World Cup, when a lot of people felt Argentina should have won that tournament had they got things right. They didn't. They went out in a penalty shootout, as you know. Absolutely magical. That's what you work for. That's what you live to see. As a commentator, as a co-commentator, as a fan, you want to see that. Oh, it's a fantastic ball through Messi. They've done it. It may open up here for Argentina. It's Messi! Simply magnificent! All the signs point to victory for Argentina. Batista quiere buscar el disparo, le pega, golazo. Golazo espectacular de Juan, bueno de verdad. Gol de Argentina. Es el tercero. In the summer of 2008, Messi travelled to Beijing and was a key member of the Argentina team to win Olympic gold, his first major honour. And the gold medal would be the catalyst to more spectacular success. Still Messi, all the way maybe Lionel Messi, good save by Vermeer. Messi's back involved again and all the way through. 1-0 from one of the great Olympic players, and Diego Maradona, an excited spectator. Does he need to do it in a World Cup for everyone to say he is the best ever? You know, Maradona did win a World Cup, Pele did it. Messi's got to do it at that level for me to get up there. That's the one thing that so far as it eludes him and is the one ingredient he needs to add, because then he does have the full set. He was the best player in the world. It was an incredible story. Would Maradona be able to lead Messi to the title? Messi. Oh. Absolutely brilliant. The balance, look at the way he's got defenders go the wrong way. Here's Messi. Held up by Marquez, not beaten by him. Still Messi. Oh, great save. Messi. Tevez. 1-0. Maradona. Chest thumping. Fist clenching. Time half of the field ignored by Schweinsteiger. It's a great ball in. It's 1-0. It's a chance. Podolski looks square. Closer. As an Ozil, Closer in the middle wants it. Closer, he's done it! It's 4! Maradona's Argentina are out. That people should suggest he doesn't care about Argentina as much as Barcelona. You know, a lot of times he gets accused of lack of patriotism, lack of understanding Argentina. Why does it work so well at Barcelona and why is it not really pulling off at the national team? Un fracaso, no tiene huevo, no tiene alma. Ya está, dejen de joder, es un invento, se va, un invento, una mentira. Es un pecho frío, camina en la cancha. No lo pueden comparar nunca con Maradona. With Lionel Messi, who makes no mistake. Here he goes again, and Messi gets there first. And Messi makes it too. Backing off and backing on. It's a wonder goal by Lionel Messi, the best player in the world. Me gustaría intentar ser campeón del mundo. Back in 1986, Diego Maradona led his team to World Cup glory. Is this the time for Lionel Messi to do the same? Messi, Higuain, Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored! The goal the world wanted! At last, an explosion of the exceptional. Messi shot! More than 90 minutes of resistance, more than resistance from Iran. But there is a world-class player on the opposing team, and his name is Lionel Messi. He's a man on a mission. Messi strikes. Oh, extraordinary! 4 goals. For the first time in 16 years, a place in the World Cup final will be decided from the penalty spot. The man for all moments, for many on planet football, the number one, the man, Messi for sure.
There is no occasion too big. And Argentina are real bound. Well, that was a risk. Oh, dear me, what a chance for Higuain. What a waste. Here's Messi. Messi has managed to get through. He's got it through to Messi and the flag has stayed down this time. Messi's missed. Palacio! Palacio! Aimed in for Götze! It's Mario Götze! It's Super Mario! He may just won the World Cup for Germany! He's done it before. He's done it many times before in the Nou Camp. He must do it now. Messi must. Lionel Messi, no, it's got away. That's his night. That's his final. Germany are champions of the world. El mundial es muy difícil y nosotros tuvimos a tan poquito de cumplir ese sueño que fue duro. Messi. Oh my word. Messi. Oh! Absolutely astounding! So Messi! It's Messi who bounces again. Teases onto the left foot for a hat-trick. They cannot believe what they're watching here. Messi's cross here towards Higuain with a chance! Messi now from Argentina. Going through. Lionel Messi still going. Messi. Nutmeg on Victor Cáceres, which the Argentinian fans here enjoy. Just an element of showboating here, isn't there? Messi with a burst of speed, and he's got help out the left. Brilliant! Gets through Picked the up by legs. Messi, and Messi is through here. Can he make it 4? Lovely ball. Higuain does. And Lionel Messi makes it 2-0 to Argentina. Scores here. Back post! And he misses! Higuain le pegó! Higuain might be in here for Argentina. Gonzalo Higuain! Lionel Messi. Oh, he's missed! And it's over the bar! So many big losses in a row. Ya estaba para mí la selección, ya se terminó. Ya está, la peleé mucho, lo intenté, ya son 4 finales, no pude ganarla, hice todo lo posible. Me duele más que a ninguno, pero es evidente que no para mí. Messi is definitely cursed. Can't be the greatest if you don't win these tournaments. Demostró que es too many frustrations already. Will Messi stop his quest for the missing trophy? Losing the Copa America final was a very hard blow. To be so close and not achieve it, after all the effort, all the sacrifice the group made, chasing the dream and seeing it disappear again. I believed the decision I was taking was forever, so I said it at that moment. And today the truth is, I'm glad to be here again. How they missed him, given the fact that he's back, was a huge boost. First involvement for Messi, not bad, is it? Into overdrive now, Leo Messi. Messi, added the extra bit himself, Argentina captain, scores, unstoppable. Round two as if they weren't there, around the third. Messi. It's away from Goda. Able to create the room for the turn and it's deflected in. It is Messi! Messi with some space now going to put it to his left. Find the chip. It's Great touch from Messi. Close control was mesmerising. Still, the chance to give Argentina an early boost. Score! I saw one man literally trying to drag his team. Absolutely, and it's not his fault that the rest of them can't step up. You look at players on the field that are underperforming when they come to the national team. Argentina are on the cusp of not making the World Cup finals
for the first time since 1970. The World Cup in Russia, the last in the peak years of Messi. The only reason that they're still in it and able to qualify is thanks to Lionel Messi. There is a huge difference in going up to the mountain in Quito. When these guys are flying in Ecuador, when they feel good about themselves, they're nearly impossible to beat. This is the place where heroes become legends and where moments become history. And they're on the attack in the early stages. It's an extraordinary start. You know, the greatest players produce their greatest performances when they're needed. And Messi. We're here in support again, and Messi's there. Oh, Messi might be through again. It's Messi. This is what the great players do. Messi to accelerate, to look for the hat-trick. He is unbelievable. Lionel Messi saves Argentina. He's, for me, the best player in the world. When he was needed, he was called upon by his country and he delivered. 5 Ballon d'Ors or 1 World Cup, which would you choose? Obviamente que el mundial. Messi no le debe el mundial a Argentina. El fútbol le debe el mundial a Messi. And if he were to win the World Cup for Argentina, it would be the greatest feat because he is always in the shadow of Diego Maradona, who won the World Cup. But this is the entire world looking at you and then assessing you as to whether you're the greatest based on what you do in this month, this summer. It's incredible pressure. The truth is that in Argentina, do not win the World Cup, people will look back and they'll point the finger mainly at Lionel Messi. He's got huge pressure. I think you can see the tension on his face. It's the pressure from a nation, the expectations on his shoulders as the greatest player. Scooped forward by Banega. Messi collects. Messi scores. His World Cup moment to shine has arrived. Saw the pictures before of Messi in the tunnel talking to the team, and when the great Lionel Messi is speaking to them teammates, they have to listen, they have to come together. Without that unity, as what Pablo was talking about, you can't achieve anything. But you need a team, whoever you are, however good you are, you can't win it on your own. And you need teammates to be able to feed you the ball. And this is why I feel that Messi gets frustrated in this team, because there are opportunities to play the ball forward, and these midfielders and defenders from behind don't take the risk, the responsibility to play risky balls forward. And you had 49 touches against Croatia. At Barcelona, he averages 83 touches. So that's a difference. They're not getting him the ball. You need 10 people around you, don't you, who can help, who can score goals, who can create, and more importantly, who can defend, who can be organised and do the dirty stuff and defend, and he hasn't got it, and he hasn't had it for a long time. But look at the reaction when they lose the ball, Argentina, or the lack of it. Just walking, that tells you that there's no team spirit, and there's huge problems in that squad. Oh, that's a gift for Rebic, who finishes it absolutely magnificently. Now he'll unleash one. Sensational goal. Rakitic, they're going to walk it in. Is it Pavard hits it? Mbappe gets it through. He's done it again. Messi para mí no tiene que jugar más en la selección. Argentina necesita una renovación y la renovación también es Messi. He just doesn't have enough personality in order to be a leader. He hasn't been able to drag his team to lift a trophy. He hasn't been able to drag a team the way Ronaldo has so far, and I think it hurts his legacy. It can't. And as brilliant as he is as a player, this is a massive blemish on his record. You know, Lionel Messi has won major international titles with Argentina. I'm so stupid. He's lost every big game he's ever played for Argentina. Here's the fraud element of Messi that no one wants to talk about. And I said fraud. Domestically, he's won everything there is to win at Barcelona. Messi, the second he steps on a field without that core, is average. And you have seen it in Copa Americas, you have seen it in World Cups, because Xavi's not there, because Iniesta's not there, because David Villa's not there. Fraud. Been a fraud internationally since he started his career, and we're seeing it really come to the surface now. They're hoping that Messi is going to resolve something. It's not happening. He is not the man that is going to somehow transform this Argentina into a winning team. I just don't see it happening. Well, I look at this and I think if they win, it'll be John. He's demoralised with what he's getting on the pitch, he's demoralised with the coaching setup, he's demoralised with the structure of the federation, and then on top of that, he gets absolutely smashed with a baseball bat every time they don't win. If I were advising him, I'd say just leave it. Mi hijo de 6 años, que entiende. ¿Por qué te matan en Argentina, papi? ¿Por qué vas a jugar con Argentina? Tuve mucha gente en contra. Todavía viene y me dijo, papi, ¿por qué va a la selección?
¿por qué no te quieren ahí? ¿Entendés? Yo tengo que pasar por esas cosas también, pero no me importa, porque yo quiero estar en la... Y se ve que en ese momento alguno habrá dicho, Messi no tiene que estar mal en la selección o algo así. Y bueno, vino así medio mal y me lo preguntó. Quiero terminar mi carrera, quiero haber ganado algo con la selección argentina y si no, haberlo intentado todas las veces posibles, no quedarme con la sensación de que no se me dio y dejé pasar oportunidades por la gente que no quería que esté o por los comentarios malos hacia mí, sino de que levantarme, volver a intentarlo y volver a estar otra vez. Creo que es el mensaje para los niños, para los chicos que me siguen, que les gusta verme, no solo para el fútbol, sino para la vida, ¿no? Porque eso es la vida, tropezar, volver a levantarse y a intentarlo otra vez y luchar por tu sueño. Whether we win or we lose is going to be my responsibility. That's a tough world to live in. Messi derecho al arco, Messi. Messi jinks one way, finds the cross, back post, it's headed across, goal off the post and it's in! Messi skips away from a couple of challenges, just increases that tempo. Messi le empaló, Messi tiene el gol, el Papu, Barça! Messi! Messi got there, it's a wide open gaping yet. That's the one man on earth. You don't want to give the extra tackle, it's an empty net. Messi crosses it in front instead. A free kick that is a penalty. It's Messi! Argentina cruising on to the semi-final now. Great ball from Lo Celso, Messi's in the box, Messi turns it back, Lautaro Martinez and Argentina lead! Messi over halfway, Cuadrado's coming back to try and get it. Second player comes across, Sanchez bounces off Mina. Into space, Luis Diaz trying to get on the end, but Diaz does. Can he turn the corner? Gets it a 1-1 to go! Colombia touch the middle, there's nobody out there. Di Maria has options, roll back to the far side and save Di Maria. This hits the follow-up. Lionel Messi, as he tends to be, taking the first attempt. We remember him missing the weight of the world on the shoulders of the 5'7" Lionel Messi, who scores. Running commentary from Emiliano Martinez and trash talking. And another save, Martinez, 2 in a row. Messi versus Neymar in the Copa America final Saturday night. The way that he's carrying is very unique and is performing great every game. Ahí está que Varela le pidió, viene, gol. ¡Gol! Sí, Argentina nuestro. But the run is over now. Argentina, the champions of South America. Argentina crown around Lionel Messi. The world's greatest player finally has an international trophy. There can be no more arguments. No one would have possibly imagined Argentina as Copa America champions. No one. Lionel Messi during this tournament, top goal scorer, top assists for the best player on the planet, the best player of all time. Well, the debate should never come down to one game, but for many it was always the cloud hanging over Lionel Messi. Cristiano Ronaldo had the Euros. The likes of Pele, Maradona have a World Cup or numerous World Cups. For Lionel Messi, it was the one thing that eluded him. And tonight, Lionel Messi is going to pick up that famous trophy. Sacarme la espina de poder conseguir algo con la selección, había estado muy cerquita muchísimos años y sabía que en algún momento se iba a torcer, se iba a dar. La finalissima. Messi, and up goes the noise. Messi upended, Argentina's free kick. Messi again around Di Lorenzo on a plate for Lautaro Martinez. Messi vintage tonight. Messi, there's only one of him. Cherish him, relish him while you've got him. La finalissima is won by Argentina. I still do not understand why people doubt this man. He's the best player I think all three of us have ever seen. You've got greats that come before, Pele, maybe Johan Cruyff, of course we saw Maradona, but I would say Lionel Messi is the greatest player to ever play football, and that may not be universal in everybody's eyes because everyone associates you have to almost win a World Cup. And I would love nothing more than
in Qatar for Argentina and Lionel Messi to win the World Cup, just to cement him where I see him, but in everybody's eyes, as the greatest player to ever play the game. Muchas gracias, Messi, tío, eres el mejor, tío. Get on my head. 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 Get on my head.